And I felt like my life was not worth anything. Out of all these billion people, I'm just one of them. So what's the point of being in the rat race? எது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா அண்ட் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்கிங் இட் ஆல்சோ லைக் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சொல்லுங்க. The bride and the groom were Shivan Bhaktar. So they wanted Shivan themed cake. மேல வந்து அந்த Shivan temple rotate ஆற மாதிரி and கீழ வந்து we had a fish tank with live fish in it and a lingam inside the fish tank and the bride and the groom. It was about 25 kgs. Shivan வந்து levitate ஆற மாதிரி. எவ்ரிடே வந்து நம்ம வந்து புதுசா பண்ணணும்ன்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும்ல. How do you overcome that? I don't know anybody who hasn't. உங்களோட காம்படிஷன் அப்படின்னு வந்து நீங்க யாரை நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் நீங்களே இப்ப சொன்னீங்க தெருக்கு தெரு வந்து ஹோம் பேக்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. Don't you think they are your competitors? I used to think every next street baker was my competitor. I am scared to step out of Chennai and see a different market. ஐயோ நம்ம இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு ஒன்று எடுத்துட்டு வரோமே, இது வந்து நல்லா இல்லைன்னு டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ how do you handle that? I understood you can't satisfy 100% of the audience. If you know the worth of my cake, then you become my loyal customer. If you don't know the worth, then you Today we are exploring a world where dessert meets imagination. In the dessert and cakes பயங்கரமான ஒரு இன்னோவேட்டிவா கிரியேட்டிவா டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். பட் பிஃபோர் தட் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப். ஐ எம் சக்தி அக்ஷா அண்ட் வெல்கம் பேக் டு another episode of my podcast. இன்னைக்கு வந்து சென்னையில வந்து ஒரு மோஸ்ட் சர்ச்டு டெசர்ட் டெஸ்டினேஷனா மகத்தி இருக்கவங்க கிட்ட தான் நம்ம பேச போறோம். கம் லெட்ஸ் டாக் டு the creative mind behind mug cakes, Swetha. Welcome to our show. Thank you so much for inviting me. Thank you. And எப்படி இருக்கீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட்? Super, like very busy because it's Christmas time, so very energetic. Super nice to hear that. You're going to introduce yourselves. நீங்க என்ன பண்றீங்க? Why we are considering you as a famous person in your dessert industry அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும். Okay, so I started my journey in 2018. I was baking from home. It was called a small venture called Mug Cakes. Okay. So Mug Cakes start பண்ணிட்டு I used to do அப்பவே I used to do a lot of creative desserts, creative things, what is not available in the market and bring new ideas, fresh ideas to the city. So that's how I got known. You know, I became famous. And Mug Cakes basically is known for creating a lot of cakes that don't exist, like butterflies parakra madri, and then we did like one pop-up cake, and then we did one bomb cake, and then we also did like levitating cake. So adana romba viral ah pochu, around 2.8 million, 1.6 million. So whatever cakes that we introduced, sugar free and all that, reached millions. Okay. Millions of people. Okay, so வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் வந்து எடுத்துட்டு வரீங்க கஸ்டமர்ஸுக்கு இல்லையா? பட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் யுவர் ஜர்னி. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இந்த ஜர்னியை வந்து எங்களுக்கு சொல்லணும். So எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா I was fed up of working 9 to 5 and 9 o'clock clock in பண்ணிட்டு 5 o'clock clock out பண்ணிட்டு it was very robotic. Like we had the same task every single day. There was nothing to look forward to. காலையில் எழுந்துப்பேன், அம்மா லஞ்ச் பேக் பண்ணுவாங்க, எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போவேன், then I'll come back and then சும்மா டிவி பார்ப்பேன். And I felt like my life was not worth anything. Like I started feeling very worthless and I was like, out of all these billion people, I'm just one of them. So what's the point of being in the rat race? In school, so I started making cupcakes and mug cakes and all of that. And, I started making something unique. So I wanted to have a purpose for myself. I don't know if you've read the book Ikigai. So on the Ikigai la solvanga, the Japanese usually lead their lives with a purpose. So adanala da they're happier and they live longer. So, I wanted to create a purpose, and my purpose is to bring unique items to Chennai and to make people feel like, whatever they're having is worth it. Right. You have taken a big leap, leaving your IT job and moving and dedicating yourself into full-time baking. Initially, வந்து சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, ஒர்க் அவுட் ஆகாதான்னு. அதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். And how did you overcome that? I was very scared and it took a lot for me to convince my family also to start this because I did engineering and I studied for it. And then, I didn't go in that path. So, yara nalume bayama da irukum. Right. But I feel like there was some force that was telling me that it's okay to do what your heart says. Right. So, I had a lot of support from family after they started seeing results.
So I was only 21, 22, entering 22 when I started. So அந்த freedom வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. Financial pressure வந்து ரொம்ப அதிகமா இல்ல. So I think I started at the right time. So some people say எப்படி நான் job இப்போ quit பண்ணிட்டு start பண்றதுன்றது அது ஒரு பெரிய risk. Yeah. But now I think social media has given us a lot of freedom to make creative reels and creative videos and come out in the market. So இப்போ it's not just about the fear but also about being viral. So அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸான இப்போ ஃபேக்டரா இருக்கு for all business owners. இப்ப நம்ம புதுசா பண்ணா அது வந்து வைரல் ஆகுமா இல்லையான்னு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து கிரியேட்டிவிட்டி பிளாக் பண்ணிடும். ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம், இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காம போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி நீங்க எப்பனா இப்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Recent times, I felt like I've started 2 brands. I've started Lafayette and Nirvanaa. So Lafayette mostly runs on viral factor. இந்த மந்த்ல வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்றேன், நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன ரிலீஸ் பண்றேன்னு கஸ்டமர்ஸ் எப்போவுமே they'll be watching me, and whenever they see me they'll also ask, it's been a while since you introduced the Cafe Bara, அடுத்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி they'll be behind me. So when I started another brand called Nirvana, I did not want it to go through the viral factor. So அது வந்து food and experienceலயே போகட்டும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். But then I also realized that people are looking forward to something that they want to come to. ஸோ சேம் பிரியாணி, சேம் நான், சேம் எல்லாமே கொடுக்காம ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஐ ஸ்டார்டட் டு ரியலைஸ். மென்டல் பிளாக் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு. ஒன்ஸ் ஐ கெட் I'll travel. பியூட்டி அண்ட் நாவல்ட்டி இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து கிவ்ஸ் மோர் ஆன் திஸ் சோஷியல் மீடியா மோர் தென் டேஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணும்போது எங்கன்னா டேஸ்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ நம்ம டேஸ்ட்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்றதே இல்லை. தட்ஸ் வை பீப்புள் ட்ரஸ்ட் அஸ் அண்ட் பை த டெசர்ட்ஸ். அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸிங்கும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ நார்மல் பேக்கரி மாதிரி நம்ம ப்ரைஸிங் இல்லாம கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட்லயும் இருக்கு. நிறைய பேரும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, யோர் இனோவேட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் நைஸ் பட் மேக் இட் a little bit more affordable to the audience. But the hard truth is that when you, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னா கூட லோ குவாலிட்டி சிமெண்ட்ல கட்டினா எப்படி இருக்கும், ஹை குவாலிட்டியில கட்டினா எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஸோ everything falls in the that. So we never compromise on quality. Ipo kuda we went to Bangalore to figure out what is the best chocolate in the world appadina. So we figured a lot of brands, we tried them, tasted them, brought them back here. So back here. So it is on the list, yeah. So we're waiting for it. So January we're planning to make very exciting chocolates. Nice. So for the audience. Okay. So basically அது வந்து ஒரு bonbon concept மாதிரி. So I think it will surprise everyone. அதுக்காக தான் நாங்க பெங்களூர் போனோம். So we go to like different parts of the world. China போனோம், Japan போனோம். Now we went to Bangalore to see chocolates. We keep exploring and keeping things alive. Nice. I have seen your previous interview where you have told like ஒரு 250 square feetல வந்து என்னோட grandmotherோட terraceல வந்து ஆரம்பிச்சதா இந்த பேக்கரி. இப்போ வந்து ஐ திங்க் 5500 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் மெனு அண்ட் ஹோம் பேக்கரி எல்லாமே வந்து பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. When I was baking in a 250 square feet kitchen, I felt like that was enough until MasterChef called me, and then they said, why don't you come into a competition? So I went to MasterChef and I came back. It was a very big ego hit. Like, it was like, because in my mind I felt like I was gonna win the competition because they said a baker won, and a baker did win the competition. Okay. Yeah, in season 1. So the season 1 itself you were there. Yeah, season 1 Tamil I was there. Nice. Yeah, so then when I came back, reality hit me hard. It was like I didn't know anything, and whatever I was doing was worth nothing. And then I wanted to improve myself and do better, and I started hiring better chefs. So whatever you have is in your team is what reflects on your plate. So I started hiring better people, and when I saw so basically enna na vandu bake pannuven. I will come and do all the baking and the frosting and all of that. And when I gave my cakes in my job to my chefs, they started doing it a notch above, a notch better. And they would give me ideas, and na velaiku varathukku munadi mudichiruvaanga. I finish all my cakes and they'll say there's nothing to do, we finished everything. Okay. So this discipline I loved. And what happened was it became a little again 9 to 5 job mari airuchu. Enakku anga vandu work e illa. When I started hiring better people, I fired myself from that job. Okay. Yeah. So I wanted a job for myself now. Okay. I was like, okay, ipo na enna pandrathu? I started Lafayette to create a job for me. Oh, nice. Yeah. First time I'm hearing starting a new venture to create a job. Oh,
I own this place ன்னு சொல்லுவாங்க. I want to work in this place ன்னு வந்து I'm listening towards it. Okay. Yeah. So அப்படிதான் வந்து லக்கைட் ஆரம்பிச்சது. ஆமா, அப்படிதான் லஃபயட் ஆரம்பிச்சது. And I love marketing. So I've been marketing at Lafayette. You will see the customers reaction-ஆ இருக்கட்டும் சரி, and also உங்களோட demand spike வந்து அதிகமா இருக்கும்போது you will know, okay, I'm just doing this, I love doing it அப்படின்ற வந்து ஒரு எந்து வரும் இல்லையா? அப்ப எப்போ நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சீங்க? I think when we started our first dish at Lafayette, which was this one, the ocean latte ன்னு சொல்லிட்டு. Okay. The ocean latte went super viral. So when I released that drink, it's layers of basically salted caramel, coffee, milk, and butterfly tea. So it's a mixture of coffee and tea. So when we released that, we saw so many people come into the cafe for that ocean latte drink. A drink as simple as that. And then after that, we started releasing monster shakes, and then we released sizzler burgers, and then we released a giant burger that friends can share. So one release panna, I felt like, okay, now I have the ability to bring in the crowd, and the crowd loves what I'm introducing. Okay. Because okay, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Because it's not the same. Every day is different. Yeah, and I get to meet so many people. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. So what you will basically do? You will sketch it, இல்லனா வந்து அந்த ரெசிபி வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, இல்ல டைரக்டா you will experiment in the kitchen? And also you need to tell us like how many test trials you will do to get the final dessert. So basically, ஒரு recipe கண்டுபிடிச்சேன்னா, I have a group where all my chefs are there. So I'll just send it to them and I'll ask them to try it out. So first time, probably it won't turn out well. But second time, it's always a hit. So I'll go taste. They'll say, as soon as I send them a video, அவங்களும் என்னோட rhythm இப்போ மேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So as soon as I release something, as soon as I send them a video, they will start tasting and start their trials. And then my managers will taste them and see if it's okay. Adukapram they'll bring it to me. So there's a level of hierarchy madri. So the taste panana excellent இருக்கும். But all that is in a very short span of time. I won't take a big length of time எடுக்க மாட்டேன். I've heard restaurants take 10 months and all to do recipes. I never do that because it's all loss of business, அந்த 10 months. So ஒரு 2 days time எடுத்துட்டு ஃபுல்லா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உடனே நாங்க ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஆனா that's been like, I don't know if it's a boon or a bane because as soon as we release, the entire restaurant gets like super full and everybody wants that dessert. அப்போ நாங்க வந்து under supply பண்ணிட்டு இருப்போம். People will get annoyed. நாங்க மகாபலிபுரம்ல இருந்து வரோம், நாங்க ஈசிஆர்ல இருந்து வரோம் for this particular dessert அப்படின்னுவாங்க. அதான் ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கும். தென் குழந்தை அழுவும் பார்த்துட்டு, I want this dessert mommy அப்படின்னு. ஐயோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. But to meet that demand, அந்த சப்ளை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். To meet that demand, it will take a month at least. Yeah. But எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரையல்லாம் முன்னாடிலாம் நான் ட்ரையல் பண்ணா 6 pieces 10 pieces தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போலாம் ட்ரையல் பண்ணாலே 100 piecesல தான் ஸ்டார்ட் பண்றது. பிகாஸ் அதுக்குள்ள வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அண்ட் இப்போ வந்து நீங்க டெய்லி வந்து புதுசா இன்னோவேட் பண்றீங்க இல்லையா? So the older version of cakes, like you still selling it, or only the newer version of cakes are being coming? So what we do is basically, எந்த cake வந்து move ஆகலன்னு சொல்லிட்டு we'll have a figure. We have a group where we have like wastage என்னென்ன daily ஆகுதுன்னு, and we discard those desserts. We move them off the shelf and we bring in new ideas because the kitchen can only support so much. There's like freezers and refrigerators and all that can only store that much. So அதுவும் நான் யோசிக்கணும். Oh yeah, I cannot bring like all of the desserts on the shelf. So whatever's not moving, we'll remove it and then bring what's there. But on demand now, we'll make it for the customers. Yeah. And dessert also, you cannot keep it for such a long time. No, 3 days maximum we keep. That's all. Okay. Yeah. And இந்த கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து பெரிய சேலஞ்ச் எடுத்து நீங்க பண்ணது, ஏதாவது ஒரு வெட்டிங் கேக்கா இருக்கலாம், அதோட பிரசன்டேஷன் கஷ்டமா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி எது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா and the intensity of making it also like ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சொல்லுங்க. Oh, we had an amazing wedding order. So the bride and the groom were very Shivan Bhaktar. So they wanted Shivan themed cake. Okay, so நாங்க வந்து மேல வந்து அந்த Shivan temple rotate ஆற மாதிரி, and கீழ வந்து we had a fish tank with live fish in it and a lingam inside the fish tank, and then we had layers of cake representing the temple and the bride and the groom. Oh my God. இவ்ளோ பெரிய கேக். It was about I think 8 feet கிட்ட இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த இது, and it was about 25 kgs. So the cake was very huge, and அது பக்கத்துல வந்து அந்த மவுண்ட் கைலாஷ்ல இருப்பாங்கல்ல, so அந்த மவுண்ட் கைலாஷ் I just wanted to see that. Yeah, I can show you.
பிகாஸ் நீங்க சொல்லும் போதே ஐம் ஜஸ்ட் இமேஜினிங் எப்படி அதை பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஆமா, சொல்லிட்டு. அந்த மவுண்ட் கைலாஷ்ல இருந்து ஓம்ன்ற மியூசிக் வர உள்ள இருந்து நாங்க எம்பெட் பண்ணி வர வச்சுட்டு சிவன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி நாங்க வச்சிருந்தோம், லெவிடேட் ஆகிற மாதிரி. ஓ தட் இஸ் கிராவிட்டி. ஆன்டி கிராவிட்டில ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி சிவன் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் வாஸ் excellent. And they ordered all desserts from us, so it was a catering order also. Oh, okay, got it. So the order was worth 8 lakhs. Okay. Yeah, Okay. that was the most. I think we worked on it for about 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Entirely 2 weeks இருந்தது. So 5,000 desserts கேட்டிருந்தாங்க, including our capybara, our lotus biscoff. So this I am going to come for this capybara. The capybara is like one most loved by everybody. I think you are the first. We got known for it. You know, like I think இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க தான் வந்து அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டு சென்னையில வந்து டு see this capybara, அதுவும் அந்த jiggling. Yeah, jiggly capybara we are the first ones. Yes, because அந்த jiggling வந்து கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? அது வந்து எப்படி நீங்க வந்து செஞ்சீங்க? so and how many trials did you do? actually you won't believe it, first trial the ready ஆயிடுச்சு. I didn't even know that it was going to become such a big hit. Really? Yeah. So like I told you, I got only 6 capybaras, and then I said, இன்னைக்கு why don't we try this, guys? They're like, okay. And so basically the jiggly factor comes from the gelatin and the agar powder in it. So all that we already know as bakers. And the jiggle எதனால வருது? Panna cotta basically that is. But still on the shape, it has to maintain that shape also, no? That is a very difficult so molding person கிட்ட போய் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி மோல்ட் பண்றீங்களா அதெல்லாம் கேட்டு we got made a mold for us, because இப்போ யார் இப்போ ட்ரையல் பண்ணாலுமே எங்களோட capybara மாதிரி வராது உங்களுக்கு. If you've seen other bakers who have imitated our capybara, they cannot get the same. Okay. The texture and the look, they won't be able to get the same. So we went to a mold manufacturer. We asked him to make this mold for us. அதுக்கப்புறம் தான் கால் பண்ணி நான் சொன்னேன், எங்க கொஞ்சம் 100 molds பண்றீங்களா? நாங்க டெய்லி 125 கேபிபராஸ் கிட்ட செல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். and then they were like, okay fine. So another ஒரு வைரலான இது வந்து the sugar free strawberry chocolate இல்லையா? Yeah, எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சீங்க? That is for I think health conscious இருக்க peopleக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, டயட்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு வந்து இது சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, and now I think our generation is very educated and they're coming up in terms of how much calories to eat and all that. So I was thinking, strawberry chocolate ஒரு காலத்துல ரொம்ப famous. Every nook and cornerல ஒரு கார்ட் போட்டுட்டே இருந்தாங்க, strawberry chocolate and all that. And I was like, சரி நம்மளும் போட்டா will be only one of the desserts. Why don't we try sugar free அப்படின்னு சொல்லி sugar free ல பண்ணோனே people loved the concept. So we got sugar free chocolate. இப்போ அமுல்ல இருந்து எல்லா பிராண்ட்ஸுமே sugar free chocolates வச்சிருக்காங்க. So we use their brands and then we bring in sugar free desserts. Okay, what is the difference of process, like வந்து ஒரு sugar free வந்து பண்றதுக்கும் ரெகுலர் ஒன்ஸ் பண்றதுக்கும் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? டேஸ்ட்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா, இல்லைன்னா டெக்ஸ்சர்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? 100% taste. So taste la kandipa theriyum ungalku. We can't say it will be exactly like what you have in sugar. So sugar will give you a different and the hit. But sugar free ungalku kandipa theriyum. Okay, famous ஆன டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து நீங்க எங்களுக்கு சொல்லணும். இன்ஃபேக்ட் நீங்க எங்களுக்கு காட்டணும். Yes, I have like so many in mind. Okay. LA ல இருந்து desserts நாங்க வந்து introduce பண்ணோம். It's called LA mango mousse and LA coconut. So அது பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே மேங்கோ மாதிரியே இருக்கும். ஆஃப் சீசன்லயும் நாங்க அந்த டெசர்ட் இன்னும் பண்ணிட்டு இருப்போம். So that's our best seller. You should definitely try that. Definitely. Yeah, and the jiggly capybara. So sometimes வந்து இந்த கிரியேட்டிவ் பிளாக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அதை தாண்டி வந்து எவ்ரிடே வந்து நம்ம வந்து புதுசாக பண்ணணுன்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும்ல. ஹவு டு யூ ஓவர் கம் தட்? ஹவு டு யூ மேனேஜ், இன்ஃபேக்ட் ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட்? So when I was working in software, my manager used to tell me, I was a PHP developer. நான் வந்து சாப்பிடும்போது, தூங்கும்போது, ஸ்மோக் பண்ணும்போது, லைக் டிரைவ் பண்ணும்போது எல்லா டைம்லையும் I think about developing my website and coding. So you should do the same அப்படின்னாரு. அப்பதான் எனக்கு பயம் வந்துச்சு. Oh my god, I can't do that. I don't like what I'm doing அப்படின்னு. அப்பதான் I realized, and then I was like, why don't I start mug cakes and then do what I love. So on the creative block ன்றது doesn't really come to me, and when it comes, I usually take a break. Okay. And this is what I do 24/7. I will keep, I think even my dreams, I just get like different ideas of cake. So I'm just obsessed with my job. It's like that obsession ன்னு சொல்லுவாங்க. Love with a passion with a obsession ஆயிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா? என்ன வந்து அப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டிஷ் ஆர் எந்த ஒரு டெசர்ட்டை நீங்க சொல்வீங்க? I think I'm very proud of the cakes
Okay, that we make the celebration cakes and the birthday cakes, because we started with that. And whenever you take a scoop white chocolate cake on so then it has vanilla sponge, it has white chocolate and maybe berry infusion, some people will ask. So அது சாப்பிட்டீங்கனாலே you will fall for the brand. So it started with red velvet white chocolate mug cakes. So that is me. So அந்த white chocolate recipe தான் வந்து is my most favorite, and even my regular customers keep saying அந்த red velvet white chocolate mug எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. So அந்த mug cake தான் represents me. ஓகே. Yeah. அண்ட் ஒன் திங், நீங்க வந்து அதை பண்ணிருக்கீங்க, பட் பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஆனா வந்து டேஸ்ட் வந்து அவ்வளவு நல்லா இல்லாம இருக்கும்ல. சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? So I would say not a lot of people actually like panna cotta. They don't understand the texture and how it's supposed to be. They call it Milo. They call it Parle-G biscuit, Lotus biscuit, Parle-G biscuit ன்னு சொல்லுவாங்க இங்க. So I feel like the capybara has had a lot of backlash too, because they feel like அந்த texture வந்து அவங்களுக்கு understand ஆகல. If you eat the same thing in Korea, you'll be like, wow, because you went to Korea to have it. Exactly. But here, a lot of people undermine it because we've also priced it in that way. And the quality kaga price பண்ணிருக்கோம். So they will just eat it and they'll be like, இது ஒண்ணுமே இல்ல, ஏன் இவ்ளோ pricey வச்சிருக்காங்க. So that is also a lot of work you're putting in that. Exactly, and creativity and work that comes into place. But I think there's a lot of backlash on pricing when it comes to Chennai market especially. Okay. Yeah. Okay. So எப்பவுமே வந்து காம்படிட்டிவா pricing வச்சாதான் people are also happy. Okay. Do you search for ideas, you go places, or ஏதா you have particular person to get inspired, இல்லனா யாரக்கிட்ட போய் classes எடுத்துட்டு வருவீங்களா? So I have gone to China. Okay. And especially I went to China to see how they are introducing a lot of things, because they are like 100 times ahead of everybody else in the world in terms of machinery, in terms of ideas. So எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So I made a trip to China to see how their breads are and their desserts are, and I want to bring them to Chennai. So அங்க போனேன். And then I went to Bangalore multiple times because I wanted to get inspired by Magnolia Bakery. Yeah, so I keep traveling just to bring desserts here that are very unique. Okay. And sometimes in the international standards நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது people also should love it இல்லையா? எங்கேயுமே வந்து கம்மி ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரொம்பவே கான்ஷியஸா இருப்பீங்க. How do you take steps for maintaining that taste? So our hot chocolate had a lot of backlash because it's a little bitter because of the chocolate that we use, which is very, very rich. So watery-ஆ வந்து some people make it like Complan or Milo, அப்படி தனியா பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி I do not like. So அந்த French hot chocolate எடுத்துட்டு வரணும்னா you need to use that kind of Belgium chocolate. அது யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கசப்பா இருக்கு, they say that. But according to their taste, we have introduced hot chocolate varieties which will suit their palate. So நாங்க சொல்லுவோம், you take the white chocolate hot chocolate, you take the Biscoff hot chocolate அப்படின்னு சொல்லி we've recommended. So that's how I go about it. Okay. But in the praise and criticism பார்க்கும்போது how you take it இன்சைட்ல வந்து how do you feel? ஐயோ நம்ம இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு ஒன்று எடுத்துட்டு வரோமே, இது வந்து நல்லா இல்லைன்னு டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு thought process இருக்கும் இல்லையா? So how do you handle that? I understood you can't satisfy 100% of the audience. Right. Yeah. So I started choosing my customers. Okay. So if if you know the worth of my cake, then you become my loyal customer. If you don't know the worth, then you're leaving. You're going to your favorite cake. You know what? This is your tagline. I started choosing my customer. Yeah, it is so important because you cannot satisfy someone who wants a lower standard of your products. So ஒரு chocolate truffle வந்து 480 அப்படின்னு நான் அந்த price பண்ணும்போது 480 rupees அப்படின்னு கேட்பாங்க. But the kind of chocolate and cocoa that we've used in that, we cannot really reduce the quality. And customer வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டது நீங்க வந்து பார்த்துருக்கீங்க. அந்த மாதிரி some stories will be remaining with you, right? அதை பத்தி சொல்லுங்க. So Basque cheesecake we are very famous for that, and we are known for the quality and the taste of Basque cheesecake. And the chocolate that we use pairs up with our cheesecake very well. San Sebastian cheesecake from Turkey inspired பண்ணி தான் நாங்க introduce பண்ணுவோம். Okay. I've literally seen people like close their eyes and enjoy with a spoon of Basque cheesecake. They'll be reading a book and they'll take it in and they'll be like, what a cheesecake அப்படின்னா. So usually நான் வந்து ஓரமா நின்னு customer expressions பார்ப்பீங்க. Okay, nice. That would be my actual feedback.
ஓகே. And I release a lot of videos on desserts இல்ல எப்படி நான் சாப்பிட்றேன்னு. இப்போ LA mango dessertலாம் நான் வந்து கையில எடுத்து சாப்பிட்றேன், கடிச்சு சாப்பிட்றேன்ல. lot of customers will tell the waiters, I don't want spoon, I'll eat like the owner அப்படின்னு. Pick up the mango and bite அப்படின்னு சொல்லி, yeah, all that I'll enjoy watching them. Super nice cake for kids you have done. Oh, I think nice cake இல்லாம nice dessert na capybara. அது ஒரு ரைமாவே ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. So I've seen small kids hold their frock and sing right in front of the glass house. Capybara, capybara, capybara. அப்படின்னு அந்த ரீல் இருக்க சாங் பாடும்போது I'll be like, okay, now we've introduced a new preschool song. And the whole family அப்படியே நின்று நாங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். Our entire team was watching and the baby was so cute. She was just like, you know, அப்படியே ஃப்ராக்கை பிடிச்சிட்டு she was singing that song. அப்பதான் எனக்கு Have you recorded it? No. By any chance? I was so shocked. அந்த மினிட்ல நான் பார்த்துட்டு எனக்கு என்னமோ தோணுது, okay, how important our presence on social media is, what we say, what we don't say, what song we release, and all this is getting captured in little kids, no, these days. So எனக்கு அந்த தாட் எல்லாம் போகுது. So the song எல்லாம் அவ்வளவு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. 18 million views போச்சு அந்த capybara video. Oh, yeah, nice. So I think that's one of the best hit of our cafe. And அது சின்ன குழந்தைங்க தான் ரொம்ப ரீச் ஆச்சு. They are forcing their mom and dad to come to Lafayette. Yeah. Oh, then your target audience are kids, I think. Achieved. Families, yes. Yes, no? More than families or other people, like kids are loving it. Kids are loving it. That's why I wanted to make no smoking in both the restaurants. So even if it has outdoor, strictly no smoking, because I want to encourage more kids and families to enjoy the space. Okay. So now you have a responsibility, you have to make it very hygiene. And even the sugar or whatever you've been adding, it has to be very neat because the consumers are kids. So அதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? So we've hired people from the FSI department. They're called FOSTAC trained individuals who come and give us training, give the staff training, and எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. வந்து எல்லாருமே groomed இருக்காங்களா, is the kitchen clean, have they cut their nails, have they shaved, have they cut their hair, and how are they storing the meat. தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணணும், ஃப்ரோசன் மீட், குக் மீட் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணணும், வெஜிடேரியன் நான்வெஜிடேரியன் தனித்தனியாக இருக்கணும், எல்லாமே அவங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃபாலோயிங் டேஸ் வில் கம் அண்ட் ட்ரெயின் தம். So it comes with training only, and by default every restaurant should have a FOSTAC trained individual at their premises for the food to come hygienically. Super. Then it's so nice. You're taking so much of steps, Ilya. Yes. Yeah. And what about the classes you've been taking? Baking classes நீங்க எடுக்கிறீங்க நாங்க கேள்விப்பட்டோம். So அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So I wanted to do a baking class that is affordable by everyone. So a lot of institutes வந்து lakhs and lakhs of rupees charge பண்றாங்க. Very true. For a home baker itself who will not end up creating a cafe like how I did. So that's a huge loss for them. So அதனால தான் I was thinking, why don't we start a 7-day masterclass course? 7 days நீங்க எல்லாமே கத்துக்கலாம். How to open a cafe வரைக்குமே கத்துக்கலாம். Small cafe வரைக்கும். என்னென்ன licenses எடுக்கணும், என்னென்ன எங்க போய் ingredient வாங்கணும், எல்லாமே I'll be very transparent. Because some people will hold back information also. They will not reveal everything. Right. But for me, I feel like, helping another person will create a community. நாளைக்கு வந்து if I lose a staff, I can always ask this person to help me out. Right, very true. And my students become staffs in my bakery as well. So இப்பவே அப்படிதான். எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்திருக்கேனோ அவங்களே எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸாவே ஆயிடுறாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்குது. So I don't think we should be overcharging them. So another 7 days masterclass course that beginner level இருந்து ஆரம்பிச்சு advanced level finish பண்ற வரைக்கும் சொல்லி கொடுப்போம். And Christmas time எல்லாம் பிஸியா இருக்கும்போது we'll invite them over to our kitchen to help. So அப்போ வந்து டச் விட்டு போகாது. அவங்க படிச்சதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Practical knowledge இருக்கும். Yeah, we give them that experience as well. So இப்போதைக்கு we're looking for a bigger space to have more students. இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமானதுனால my classroom has also become a production house. Oh, yeah. And we are super happy to hear this. You have been growing. Good problems to have. அண்ட் இந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா not be இந்த மாதிரி கெஃபே ஓபன் பண்ணாமே வந்து ஹோம்லயே வந்து எல்லாமே பேக் பண்ணி இப்ப வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்லணும்னா, I feel like you should always be on your toes, create something new for the market, bring something new to Chennai. இருக்கிறதே நம்ம திரும்ப பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா தெருக்கு தெரு பேக்கர் இருக்காங்க. Even in our flat, I think there are a lot of home bakers. Our mothers itself bake very good. So அவங்களே பண்ணிட்டு போகலாம். It should do something that nobody else can do to sustain in the market. Right. Yeah. அண்ட் உங்களோட காம்படிஷன் அப்படின்னு வந்து நீங்க யாரை நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் நீங்க இப்ப சொன்னீங்க தெருக்கு தெரு வந்து ஹோம் பேக்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு.
Don't you think they are your competitors? Munnadi, my world used to be so small. I used to think every next street baker was my competitor. I used to think this was 5 years ago. But now when I started traveling, I started realizing that we are nothing. I am nothing. Like there is so much out there. I am scared to step out of Chennai and see a different market like Bangalore and Hyderabad because fantastic இருக்கு அங்க செட் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் அங்க இருக்கிற டிஷ்ஷஸும் அங்க இருக்கிற cleanliness everything is like top notch. We don't even have to explore outside of India. India உள்ளேயே மும்பை ஹைதராபாத் பெங்களூர் போனாலே you see so many chocolatiers and so much of knowledge. இப்போ பெங்களூர் ட்ரிப் போகும்போதுமே I didn't even know you could make foam out of blueberries. You know, அந்த மாதிரிலாம் என்னென்னமோ சயின்ஸ் பண்றாங்க. So I was like, okay, you know, our competition is not in Chennai. It's definitely outside. இப்போ புதுசா வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து நீங்க என்னெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க and your famous dessertsலாம் வந்து நீங்க எனக்கு காட்டுங்க. So this is a wide spread of our famous desserts currently. Plum cakeல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா 1 year நாங்க வந்து ரம்ல சோப் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டெசர்ட் இது and the reel went பயங்கரமா வைரல் அரௌண்ட் 7 million கிட்ட தொட்டிடுச்சு. அதனால we're sending it to ஜெய்ப்பூர், உத்தரகண்ட், காஷ்மீர், குஜராத், மும்பை, பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லி லைக் இந்தியால இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டும் கவர் பண்ணியாச்சு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லா அரௌண்ட் 100 கேக்ஸ் கிட்ட எவ்ரிடே கொரியர் பண்ணிட்டு இருப்போம். Because in that reel I said all over the country, so we're getting orders from everywhere. So அதுக்கு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்டே ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்மால் சாம்பிளர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. We can send any size anywhere. There is no restriction. minimum grams அனுப்பணும்னு சொல்லி. So இதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு we got like some 30 kgs of plum cake order from Vizag. Wow. So I was like, wow, okay, so people are willing to explore out of their city. Okay. So and seeing the size, I remember you have this mini cakes இல்லையா? And the mini cakes also is like you're providing like a sample or because big cakes வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்க மாட்டாங்க and also sometimes வந்து திகட்டிரும் நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு. So the mini cakes which like for 2 people and the வந்து you have introduced which is like best selling in your menu, I think, right? So talk about that experience of introducing our mini cakes எல்லாம். So everyone will not be able to afford huge cakes or will not want it also. இப்போ நம்ம ஒரு கப்பலா ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணணும்னா கூட we will want minimum half kg தான் சொல்றாங்க. half kg வந்து நம்ம ஃபுல்லாவும் முடிக்கிறது இல்ல, வச்சு சாப்பிடுவோம். So some people will feel like எதுக்கு கேக் நம்ம அவ்வளவு பெருசா வாங்கணும், அதை விட சின்னதா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி lot of customers have asked. So புதுசா bento cakes ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. That is around 350 grams. அதுவுமே is very big. And then only we figured why don't we create a cake that is only like bite size for 2 people. அது கியூட்டாவும் இருக்கும் and family அப்பவே ஷேர் பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க. So like I said, a lot of people are health conscious now. They don't want to keep eating sweet and bore அடிச்சிரும் அந்த flavor. So we thought we'll introduce a small sampler. அந்த sampler சாப்பிட்டு நிறைய கேக் ஆர்டர்ஸ், பெரிய கேக் ஆர்டர்ஸ் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. So அவ்வளோ நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி if you don't know mug cakes and if you're very hesitant to try the flavor, you buy a mini cake first, see if you like it, then you order from us. You can order it. Yeah, nice. And you can talk about the other special items of yours. So உள்ள வந்து strawberry mousse, strawberry jelly and outer வந்து white chocolate and cocoa butter. So this one is also one of our very 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 famous desserts now. It's called the LA mango mousse. So ஒரு crunch மாதிரி you'll get on the outside, crunchy layer. The spray is also cocoa butter spray. So உள்ள வந்து mango mousse and mango compote இருக்கு. அந்த mango வந்து இப்போ சீசன் இல்ல. So we're getting it from Hyderabad. So that it tastes just like Alfonso mango. நீங்க சாப்பிடும்போது ரியல் மேங்கோ வந்து அந்த மே மந்த் சீசன்ல சாப்பிடுற மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு இல்ல எனக்கு இப்போ அந்த டெம்ப்ட் ஆகுது. Yes, please. This is for you. Thank you so much. And before that வந்து ரொம்ப நேரமா வந்து ஜிகிள் ஆயிட்டே இருக்கு. நம்ம ஜிகிலி. He is the jiggly capybara. The famous jiggly capybara. Okay. Yeah. So smooth ice cream consistency ல இருக்கும். Oh. Yeah. ஆமா கியூட்டா இருக்கு actually. Yeah. He's the cutest. சாப்பிடவே தோணாது. நானும் அததான் வந்து பாக்குறேன். இது அதெல்லாம் சாப்பிட தோணுது. We had a concept where with every capybara you get a capybara candle as a memory. So இவன மாதிரியே நாங்க கேண்டில் ஃப்ரீயா கொடுப்போம். Nice. So that they have the memory of it. Yeah, memory of the capybara. ஆனா இது சாப்பிடவே தோணல அப்படின்னுவாங்க. நாங்க ஒரு சரி இருந்தாங்க அப்போ கேண்டில் ஃப்ரீ உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். Nice. And this also looks similar, இல்லையா? Yeah. So I have 2 restaurants. I have Lafayette and Nirvana. So Nirvanaக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கிரியேட் பண்ணது வந்து நம்ம Teddy Joe. So சின்ன வயசுல I used to have a rubber and I used to call it Joey. And இது வந்து milk chocolate mousse. Wow. Yeah. Very nice.
இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் ஐடியாஸ் வந்து எப்படி எடுத்துட்டு தோணுச்சு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்? I think I keep getting a burst of ideas in my mind because I'm அந்த ஃபீல்ட்லேயே இருக்கிறதுனால இது பண்ணா எப்படி இருக்கும் அது பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும். அண்ட் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல. ஸோ we are capturing different content every day. ஸோ அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எனக்கு ஒன்றா வந்து சில்லறை பார்த்துட்டே இருப்பேன். இங்கே என்ன பண்ணாங்க, ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா வரும். ஐடியா வந்துருச்சு. இந்த கோகோனட்ல கூட the flower on it is edible. So we wanted to give like a tropical feeling மாதிரி. Oh, I genuinely thought it is a flower where I have to keep it down and eat it. No, it is a flower, fruit or a flower actually. அது ஃப்ரூட் ஆறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ளவரை ப்ளக் பண்ணி கொடுத்து. ஸோ இட்ஸ் எடிபிள். Oh, nice. Yeah. இன்னோவேட்டிவ் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டியா இருக்கு. Thank you. So nice. So வந்து நம்ம இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ண போறோம். And already you have taught us how to eat this using our hands instead of spoons இல்லையா? So வந்து I'm going to try. நீங்க அந்த பேஸ்ட்ரி போர்டு எடுத்துருங்க. ஸோ உங்கள் சார்பாக வந்து நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். டேக் அ பிக் பைட். பிக் பைட்டா? ஆமா, ஏன்னா உள்ளதான் இருக்கு மேங்கோ. ஆஹா, பிக் பைட்டே இல்லை, வெரி ஸ்மால் பைட். ரொம்ப எம்மியாக இருக்கு. I want you to taste it. No, please, you should like taste this part. நான் வந்து ஸ்பூன்ல தரேன் உங்களுக்கு. Okay. So you get that. See? Wow. That ooze. And the ooze the main. Okay? Yeah, so you should try this filling. That's the best part of the mango. Yes. நிறைய சுகர் கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு. ரொம்ப நிறைய சுகர். It's okay. No one day it's worth to try. It's amazing. ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். Yeah. But you really feel like trying mango, eating mango only. Yeah. Next, I'm going to try your very famous this Jiggly capybara. Yeah, jiggly capybara. ரொம்ப க்யூட்டாக ஜிகிள் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் வந்து இப்படி பார்க்கலாம். இதுவுமே உங்களுக்காக நானே ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு கம் டு cafe and try it. Okay. ஸோ இது வந்து நான் ஸ்பூனில் சாப்பிடுவேன். I can't wait to try. Oh my god. It's melting. Basically, it's treated just like ice cream. Ice cream, என்ன? அமேசிங்காக இருக்கு. ஒரு ரிஃப்ரெஷ்டான டேஸ்ட் இருக்குல்ல. யா, வெரி அமேசிங். இந்த வார்மல் எஃபெக்ட் கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரீங்க? So it has setting properties. Agar gelatin and different types of setting agents irukku. So அதை யூஸ் பண்ணி நாங்க வந்து அதை வாபிள் பண்ண வைக்கிறோம். Basically panna cotta recipe தான். So we put it in a mold and take it out. இது வந்து capybara mold எடுத்து வெளில எடுக்கிற மாதிரி. Oh, okay. So I know you have considered this as a franchise model மாதிரி. So any idea you're going to franchise this place? Yes, I'm looking forward to taking our desserts to other cities. Wow. So already நம்ம plum cakes வந்து இந்தியா பூரா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. So slowly I'm venturing into like Hyderabad, Bangalore, Mumbai அப்படின்னு சொல்லி I want to introduce our desserts and our ideas to other cities. So அது definitely is on the line. On the line. Yes. So நம்மளோட இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, மற்ற ஊர்ல கூட எவ்வளோ பிளான் இன்டர்நேஷனல் லெவலில். International is a bit scary. Again, எப்படி அந்த கிளவுட் கிச்சன்ல இருந்து Lafayette ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஸ்கேரி ஸ்டெப் இருந்ததோ அதே மாதிரி மற்ற சிட்டிஸ்க்கு இப்போ ஸ்கேரியா இருக்கு. அது மேபி I'm saturated in that then international. பேக்கிங் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? So one advice I would give is always be behind your accountant and do your taxes. And so a lot of people think they're escaping from all of the accounts and just getting business vanda podum abdina it's fine abdina, but that's not true. When you grow bigger, when you show that you've done so much of business, people will actually believe in you. Ellame or words allama you will actually have some input to show. So there are a lot of MSME schemes now for the government supporting women entrepreneurs. So adellame beneficial-ஆ இருக்கும் in the future. So that is a very big advice I want to give. School-ல சொல்லி தர மாட்டாங்க இதெல்லாம். Right. So it's good to follow up with all that and always be ahead in terms of marketing. Don't feel shy to come in front of the camera and talk because நீங்க வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட்டை பண்ணி அதை வீக்லியே வச்சிருந்தீங்கன்னா nobody will know about it. Yeah, and I know that when you say marketing, a lot of people think இவ்வளோ money spend பண்ணதுக்கு தேவையில்லை. You can just have your simple phone and do interesting videos.
ஸோ இப்போ எல்லாருமே ஃபோனில் தான் இருக்காங்க, டிவியில் யாருமே இல்லை. அண்ட் அவ்வளோ பேமெண்ட்டும் நம்ம வந்து சேனல்ஸ்க்கு பண்ண தேவையில்லை, பில் போர்ட்ஸ் போக தேவையில்லை. ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் grow bigger. ஓகே. ஸோ எனிபடி வந்து வாண்டட் டு பேக் இல்லைனா வந்து ஓப்பன் அ கெஃபே அப்படின்னு நினைச்சேன்னா வாட் தே ஹேவ் டு டூ? ஒரு சிம்பிள் ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் தே கேன் ஃபாலோ. இதெல்லாம் பண்ணால் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து பேக் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் இருந்தால் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? So first invest in your oven and your equipments. So அதுல வந்து never save money, because equipments வந்து உங்களுக்கு fault ஆக உங்களோட expenses தான் futureல வந்து problem ஆகும். So first invest in the best equipments, and second one, invest in your staffs and your employees. Okay. So when you have a poor performing staff, it will show in your business, and நீங்க தான் இறங்கி எல்லாமே பண்ற மாதிரி இருக்கும். So always fire yourself from that position and hire someone. Nice. So many taglines you have been giving me. Yeah, okay. இந்த ஆட்டோ பின்னாடி எழுதலாம் அப்படின்னாங்க, அந்த மாதிரி லைன்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்றீங்க, நோட் பண்ணிக்கிறேன். So the third one will be never compromise on quality. I think that's a given. So profit பார்க்கறதுக்காக நம்ம குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம்னா it will be a huge loss for us. People will not come back. Right. Very good. Yeah. So that is one. And fourth one will be market your product. So put it out in the light, whatever you're bringing. Don't be shy. Don't be introverted. Be an extrovert. நிறைய networking பண்ணுங்க. Networking பண்ணும்போது customers will start trusting your brand. Your friends are your first customers. Okay. So my friends and my family are the first ones who were forgiving of my cakes and also, giving me business initially. Until now, word of mouth தான் எனக்கு work out ஆயிருக்கு. சூப்பர். And what is the mistake or வந்து இந்த மாதிரி failures தான் நான் பார்த்திருக்கேன், இதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்க்காம கூட சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்ற சில failures or mistakes you have done at the early stage? One mistake that I've done is hiring the wrong people and not giving importance to talent. ஸோ அவங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து அப்கிரேட் ஆனால் எனக்கு போதும்ன்ற மாதிரி இருந்தேன் நான். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ, பிகாஸ் வென் யூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் த கிச்சன் இஸ் வென் யூ க்ரோ. ஸோ ஐ கான்ட் பி இன்சைட் த கிச்சன் அண்ட் பேக்கிங் ஆல் த டைம். அப்படின்னா ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் 2 restaurants and manage. Right. ஸோ வேலை பார்க்கிங்ல இருந்து சர்வீஸ் ஸ்டாஃப்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில இருந்து கிச்சன் வரைக்கும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹையர் வெரி குட் பீப்புள். Even if it is demanding 1,000 or 2,000 rupees more, it's better to have them rather than training someone who don't have knowledge. அப்ப எல்லாருமே உங்களை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க, அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அவங்க ஸோ உங்களுக்கு சொல்லி தர மாதிரி நீங்க ஸ்டாஃப்ஸை ஹையர் பண்ணணும். That is a big lesson that I learned. Okay, very nice. And thank you for having this conversation. Thank you for inviting me over. It's very kind of you. Thank you so much. And a lot of information நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. So I hope it reaches people, and all the best for all your future endeavors. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.